Hello, my dear friends. Today we are going to discuss about two cardiovascular problems seen in humans, and they are cerebral hemorrhage and angina pectoris. മനുഷ്യരിൽ പലതരത്തിലുള്ള കാർഡിയോവാസ്കുലർ പ്രോബ്ലംസ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇവിടെ അതിൽ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അത് സെറിബ്രൽ ഹെമറേജും അതേപോലെ ആൻജിന പെക്ടോറിസുമാണ്. ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് വി ക്യാൻ ലുക്ക് അറ്റ് സെറിബ്രൽ ഹെമറേജ്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആൾസോ നോൺ ആസ് ഹെമറേജിക് സ്ട്രോക്ക്. ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾക്ക് ഏറെ സുപരിചിതമായിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടീഷനാണ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന കണ്ടീഷൻ. നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് നമ്മൾ അധിക പേരും ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എൻ എമർജൻസി കണ്ടീഷൻ ഇൻ വിച്ച് എ റപ്ചേർഡ് ബ്ലഡ് വെസൽ കോസസ് ബ്ലീഡിംഗ് ഇൻസൈഡ് ദി ബ്രെയിൻ. This can happen from epidural hemorrhage, subdural hemorrhage, subarachnoid hemorrhage, and intracerebral hemorrhage. Intracerebral hemorrhage or ICH accounts for 10 to 15% of all stroke. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇൻട്രാസെറിബ്രൽ ഹെമറേജിന് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. എന്താണ് ഇത്? അക്കൗണ്ട്സ് ഫോർ 10 to 15% ഓഫ് ആൾ സ്ട്രോക്ക്. ഇറ്റ് മോസ്റ്റ് frequently result from high blood pressure as found in people with hypertension, abuse of some drugs, etc. ICH has mortality rate of 44% after 30 days. And some of the symptoms are of intracerebral hemorrhage are headache, nausea, vomiting, changes in verbal skills, balance, swallowing, coordination, focus in the eyes, etc. ആൻഡ് നമുക്ക് സ്ട്രോക്ക് ബാധിച്ച പല ആൾക്കാരും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് അവരെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതായത് നംസ് ഓർ വീക്ക്നെസ് ഇൻ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഫേസ് ഓർ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന അവരെ ഇങ്ങനെ ഈ കണ്ടീഷനിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അതായത് നംസ് ഓർ വീക്ക്നെസ് ഇൻ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഫേസ്, ഡിഫിക്കൽട്ടി സ്പീക്കിംഗ് ഓർ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ വാക്കിംഗ്, ആൻഡ് വീക്ക്നെസ് ഓഫ് വൺ സൈഡ് ഓഫ് ദി ബോഡി ഓർ പാരലൈസ് ഓഫ് വൺ സൈഡ് ഓഫ് ദി ബോഡി, and we can see other symptoms that such as bleeding, decreased level of consciousness, altered level of consciousness, fainting, headache, sensitive to light or unequal pupils. And next we can just look on subarachnoid hemorrhage, which accounts for 5 to 10% of strokes, is one of the deadliest type of stroke. And subarachnoid bleeds kill 40% of their victim and disable half the survivors. When a vessel in the arachnoid layer of meninges bursts, blood enters to the subarachnoid space where cerebrospinal fluid bathes the brain. Since the brain is quite sensitive to changes in pH, extensive damage can result when the chemical balance of the CSF is disturbed by the blood. And the main symptom is sudden or severe headache, and people also may experience double vision, sensitivity to light or visual loss, and nausea or vomiting, and severe headache, abnormal heart rhythm, altered level of consciousness, coma, fainting, weakness of one side of the body are also the symptoms of subarachnoid hemorrhage. And the second cardiovascular problem seen in men is angina pectoris. We are going to discuss angina pectoris. And angina pectoris is a state of severe chest pain due to ischemia of myocardium, insufficient blood of supply of blood and oxygen to heart muscles. ആവശ്യമായ ഓക്സിജനും അതുപോലെ ബ്ലഡും ഹേർട്ട് മസിൽസിലേക്ക് എത്താതെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ആൻജിന പെക്ടോറിസ്. ഇറ്റ്സ് എ ഡിസീസ് ഓഫ് മിഡിൽ ഏജ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മോർ കോമൺ ഇൻ മെൻ ദാൻ വുമൺ. It mostly it results from reduced coronary circulation and coronary disease such as spasms of coronary arteries, coronary thrombosis, coronary
atherosclerosis, etc. This disease considerably reduce the lumen of coronary arteries and thereby lower coronary circulation and cause myocardial ischemia. Factors aggravating angina pectoris are constant stress, which causes the constriction of vessel walls, strenuous exertion, or heavy work immediately after heavy meal, exposure to cold, etc. The most characteristic symptom of angina pectoris is the acute pain behind the breastbone. The administration of the nitroglycerin gives temporary relief to pain. And thank you. Here, this is my topic, and thank you. Have a nice day to all.